Unit 3 page 22 It all went wrong. اللان هذا اللي هنا في الأشياء اللي راح ناخدها في Unit 3. Past tenses الجمل في زمن الماضي. Word formation شكل الكلمة. Time expressions تعبيرات الوقت اللي تدل على الوقت. Starter Here are the past tense form of some irregular verbs. Write the infinitives. Infinitives يعني مصدر الكلمة أو مصدر الفعل. نرجع للكلمة الأساسية الأولى. هنا كلمة be verb to be فعل يكون يطلع منها were يطلع منها was. فهنا were كانوا معناها فلأكثر من شخص نستخدمها فالمصدرها be. see saw رأى go went ذهب tell told أخبر say said قال have had يملك أو عنده take talk take يأخذ give gave يعطي get got حصل على can could يستطيع make made يصنع do did يفعل. الحين نقرأ التكست. Formula 1 taxi past simple تتكلم عن زمن past simple. Formula 1 taxi when taxi driver Tony Sir Yilmaz had 7-time Formula 1 champion Michael Schumacher and his family passengers he was very excited. He picked them up from the airport and took them to the city of Coburg in Bavaria, Germany, but that was nothing. The real excitement came on the return trip to the airport. The Schumachers were late for their plan, and Michael Schumacher very politely asked to take the wheel of the taxi. He gave Yilmaz 100 tip. هنا هذه الأجانب يقولوا 100 ما يقولوا 100 هي 1 واحدة يعني 100 فيقولوا 100. هنا 100 tip on top of the 60 fare and got in the driver's seat himself. They set off along the German autobahn where are no speed limits at all. I found myself a passenger when was strange enough, said Yilmaz, but having Shomi behind the wheel was incredible. He drove at full speed around the corners and overtook in some incredible places. They arrived at the airport in record time, and the family caught their plan. It was the closest drive of my life and the fastest, said Yilmaz. It was the best thing that ever happened. Mr. Yilmaz is now planning to sell his taxi. One man offered him 63,000 for it, but he thinks he can get more. I need the money, he said, because of the Shumi ride. I could be in big trouble with the police, and that is not because of speeding. It is because he let Schumacher drive a taxi without a taxi driver's license. 2. Write the past forms of these irregular verbs from the article. الكلمات اللي هنا والأفعال اللي هنا هي أفعال يبيني يعني أكتبها بالpast يعني أرجعها للpast tense في زمن الماضي وهي أفعال irregular غير منتظمة. هذه أفعال غير منتظمة وفيها منتظمة. كلمة have زي ما قلنا معناها يملك had ملكة أو عنده. take يأخذ talk. ask صارت ask هنا
فعل منتظم أضفنا له ed. give gave أعطى. get got حصل على. find صارت found. يوجد أوجد يعني. sit up sit off نفسها ما تتغير. drive صارت drove. arrived أضفنا لها دي. هنا أضفنا ed وهنا دي لأن الإي موجودة، فخلاص بس نحط إي. catch caught مسك يمسك يعني، مو مسك بيده يعني كأنه اصطاده، مسك أو اصطاده. الشرطة اصطادت. offered أضفنا لها ed. هنا فعل منتظم. think صارت thought. فقرة 4 complete the questions. هذه أنا مو متأكدة بالضبط من إجابتها لأنها listening. complete the questions. Where did Mr. Yilmaz pick up the Schumacher family at the airport? Where did he take them to the city of Coburg? Why Mr. Schumacher to drive the taxi? Because he was late for his plan. How much did he as a tip? 100. How fast did he drive at full speed? How much did someone offer Mr. Yilmaz for his taxi? 63,000. قاعدة grammar spot. What tense are nearly all the verbs in the article? Why? How do we form the questions and negative? هنا يقول لي هذه الأفعال أكثرها تكون غير منتظمة، وفي زمن قصدي في زمن الماضي. هنا tense يقصد عن الزمن، أكثرها تكون في زمن الماضي. هذا شرح للقاعدة هذه، تتكلم عن the past simple. لأنها ليش هنا القطعة اللي قرأناها التأكسي؟ لأنها نقول a newspaper report of an incident that happened in the past. لأنها تقرير الجريدة يعني حادث في الماضي، لأنها حادث تقرير الجريدة شيء صار بالماضي يعني حاجة في الماضي، عشان كده استخدمنا past simple. نيجي هنا الكويستشن يقول لي هنا بالماضي، لما نحط الماضي نختار did. الديد هي تدل على الماضي، بعدين infinitive. الانفينيتيف الكلمة يعني مصدر الفعل ما فيها ولا إضافة، نرجعها لمصدرها الأساسي يعني للكلمة الأساسية. هنا النيجاتيف نحط not didn't، نحط كلمة not بعد didn't، هذا النيجاتيف. نيجي للسؤال اللي بعده يقول لي regular past tenses هنا are formed by adding ed. الريجولار المنتظمة، الأفعال المنتظمة نضيف لها ed، بس لما ينتهي الفعل بحرف الواي عندي حالتين، يا إني أشيل الواي وأعوض بدله بالآي وأحط ed. لما الواي يكون الحرف اللي قبلها حرف كونسونانت يعني حرف ساكن، أشيل الواي وأحط بدلها آي أعوض بعدين أحط ed. لما الحرف اللي قبل الواي يكون حرف ساكن، لما يكون حرف فاول متحرك على طول أحط إيدي، لأن في اللغة الإنجليزية ما يصير أحط حرفين ورا بعض يكونوا فاولز يعني حرفين متحركين ورا بعض. هنا يقول لي we double the final consonant when the verb ends. ندبل الحرفين الأخيرين باللغة الإنجليزية لما تكون عندي الكلمة مكونة من 3 والحرف الأخير يكون consonant، الحرف اللي قبله vowel واللي قبله consonant، يعني آخر 3 حروف consonant vowel consonant كذا، يعني هنا consonant هنا consonant في الوسط يكون vowel، فندبل الحرف الأخير مثل كلمة plan صارت planned، stop stopped، فدبلنا الحرف الأخير، حطينا دبل N حطينا دبل P. الحروف المتحركة الفاول 5 حروف، هذه رسمت على شكل فيس، حرف ال A I O U E، هذه شكلها، وهذه القاعدة تبع ال past tense. الحين نكمل قاعدتنا. فقرة 2 write the past simple of these verbs. هذه كلها أفعال منتظمة regular verbs نضيف لها ed. الريجولار المنتظمة نضيف لها ed، والغير منتظمة ناخذ التصريف الثاني، فهذه كلها أضفنا لها ed. بس عندي هنا كلمة stop وكلمة plan زي ما قلت، حطينا دبل p وهنا دبل n صارت stopped، هنا planned. هنا اللي انتهت بحرف الواي الكلمة الأولى
بما أنه الحرف اللي قبلها حرف كونسونانت ساكن، شلت حرف الواي وعوضت بدل حرف الآي، بعدين حطيت إيدي. كلمة كاري نفس الشي، شلت الواي حطيت بدل آي، بعدين حطيت إيدي. فهذا اختصار أو شرح القاعدة في زمن ال past simple. نكمل شرحنا. practice making connections. الفقرة الأولى يبغانا أوصل مع بعض. break up نقول mend it. feel ill يشعر مريض. فقرة 2 هنا go to bed. make a sandwich. be hungry يعمل ساندويتش يكون جوعان. have a shower wash my hair أغسل شعري. lose my passport فقد الباسبورت تبعه، نقول find it يوجده. call the police 6 كلم البوليس الشرطة. hear a strange noise أسمع صوت غريب. run out of coffee يعني يركض في الكافي أو يطلع من الكافي. 7 buy some more يعني اشتري آخر، واحد ثاني أو آخر. forget to call him نسيت أكلمه، نقول say sorry قول آسف. phone ring التليفون يرن answer it هنا 9. tell a joke يقول نكتة أو طرفة، نقول laugh يضحك. next page 24 crime in the library جريمة في المكتبة. فيها زمن past simple و continuous، الماضي البسيط والماضي المستمر. الكلمات اللي هنا كتبتها في ورقة أوريكم هذه. أول كلمة hide هنا find. hide يخفي، لما نرجعها أو نحطها بزمن الباست الماضي، لأن هنا طالب مني أحولهم زمن الماضي. يقول لي check the meaning of these verbs. what are the past form? which two are irregular؟ يبغاني أحطهم في زمن الماضي وثنتين فيهم irregular غير منتظمين. hide صارت hide. find found. visit أضفنا لها إيدي صارت visited. steal stole. cut نفسها بثلاث تصاريف ما تتغير cut cut cut. ثلاث تصاريف نفسها cut ما نغيرها. spin صارت spent. think thought. notes noticed أضفنا لها دي. فهذه الحل للفقرة هذه. فقرة 2 read the newspaper story. complete 1 to 8 in the story with the past form of the verbs in exercise 1. هنا يبيني أكمل القطعة، أكمل هذه القطعة من الكلمات اللي فوق اللي أعطاني. الحين نقرأها ونحطهم مع بعض مكانهم المناسب. فقرة 3 answer the questions. what did Joseph Big steal؟ إيش سرق جوزيف؟ how did he do it؟ كيف عملها؟ كيف سرق؟ did he do it for money؟ هل هو سرق لأجل المال؟ الحين نقرأ الفقرة هذه. 4 put these lines into the story. A and was doing important research when he was living in Manhattan. Several pages were missing while security cameras were looking the other way where he was making a collection of rare texts. الحين بقرأ القطعة بعدين نروح للجرامر. academic destroys Pricel's books. Joseph Bick loved books for 8 years. هنا فقرة B تقول when he was living in Manhattan he regularly visited the National Archive Library in New York. When he asked to look at extremely rare antique books, staff thought that Mr. Bick was a typical academic A هنا and was doing important research. He was indeed an academic, Harvard educated and a millionaire publisher, but in a quiet corner of the library. D فقرة D while security cameras were looking the other ways. Mr. Big took out a knife
and cut pages from the books. He carefully hid the page inside his own books and took them back to his mountain home, فقرة E, where he was making a collection of rare text. When another library user took out a book after Mr. Big, he noticed that something was wrong. See هنا. Several pages were missing. A police investigation found that 150 of the books borrowed by Mr. Big and had missing pages. Altogether, he stole maps and text worth 3M. Mr. Big admitted his guilt and said that his love for collecting rare books was difficult to control. He spent 9 months in prison for his crime. Grammar and pronunciation. What tense are the verb from in exercise 4? يقول لي في أي زمن اللي في الإكسرسايز 4. نقول هنا زمن past continuous. Why are they used؟ ليش إحنا نستخدمهم؟ راح نشرح جزء من قاعدة الماضي المستمر past continuous. الماضي المستمر تتكون من verb to be was أو were، اثنينهم يدلوا على الماضي. was تاخذ ال I he she it للفرد شخص واحد. were تاخذ we they you نحن هم أنت أو أنتم. التصريف الأول للفعل مع ing. ال ing تدل على الاستمرار. طيب ليش إحنا نستخدمهم؟ نستخدم الزمن. هنا نقول نستخدم زمن الماضي المستمر للتعبير عن فعل كان مستمر في وقت معين في الماضي بينما قطعه فعل آخر في الماضي. الاستخدام الثاني يستخدم زمن الماضي المستمر للتعبير عن حدثين مختلفين كانا يحدثان في نفس الوقت في الماضي. في كلمات نستخدمها في الزمن هنا when راح نشوفها أو شفناها بالقطعة، while بينما as. هذه الثلاث الأشياء تدل على زمن الماضي المستمر. للتوضيح أكثر was لشخص واحد للفرد I she he it were they you we هذه لأكثر من شخص. نجي للنفي النيجاتيف was not were not نحط النوت بعد الواز والوير. في السؤال نبدأ السؤال بالواز بعدين نحط الضمير ونكمل الجملة ونحط question mark. وهنا نفس الشيء were الضمير يعني عكس الجملة نعكس. في الجملة نبدأ بالضمير بعدين were، هنا لا العكس. فهذا كان شرح لقاعدة past continuous. هذا حل الفقرة 1. Notes the pronunciation of was and were. هنا في هذا اللي نسميه شواه النطق، طريقة النطق أنا مو شاطرة فيه، بس كلمة he was الاس هنا يلفظ حرف الزاء، أقول he was living. حرف الجي مثلا living الأجانب ما يقولوا living يوصلوا عند حرف الان، حرف الجي ما يلفظوه ما ينطقوا حرف الجي في الاي ان جي. فهنا مكتوب he was living، هنا he was doing، they were هنا they were looking. وحتى حرف الآر بعض الأحيان ما يلفظوه في كلمة were. هنا they were، شوفوا هنا حرف ال WE they were looking they were missing. هذا اللفظ البريطاني أتوقع. Listen and repeat فقرة استماع. How do you form the questions and negative of these sentences؟ حليناها اللي تو قلت لكم النيجاتيف تصير بعد الواز وبعد الوير نحط كلمة not. هنا he was نحط not، شفتوا أنا حطيت هنا فوق he wasn't. The cameras were not، فالنوت تصير بعد الواز بعد الوير. Look at the sentence. What's the difference between them؟ فقرتين هذه إيش الفرق بينهم؟ When they arrived she made some coffee. هنا تقول لما وصلوا هي تعمل القهوة. فقرة ثانية when they arrived she was making some coffee. لما وصلوا هي كانت تعمل القهوة. هنا عملت وانتهى، هنا لا لسه كانت تعمل قهوة لما وصلوا.
يعني وصلوا وهي باقي تعمل القهوة. ماضي مستمر، هنا ماضي انتهى، ماضي بسيط. فقرة practice discuss grammar. Choose the correct verb form. 1. I saw. هنا اخترنا كلمة I saw، ما اخترنا كلمة was seeing، غلط. I saw لأن عندي كلمة last night. الماضي البسيط يكون عندي زمن معروف حدث فيه الحدث وانتهى، فكلمة last night الليلة الماضية، شيء صار في الليلة الماضية وانتهى، فأقول I saw، أنا رأيت. فقرة 2 هنا while يعني بينما while I was shopping، بينما أنا كنت أتسوق، يعني هنا this morning هذا الصباح I lost فقدت نقودي، فهنا نقول was shopping بينما. لما نشوف كلمة while نحط ing بالverb اللي بعدها. 3 last week قلنا لما نشوف وقت معين أو محدد حدث فيه الحدث، يعني صار الحدث في هذا الوقت، هنا في ماضي البسيط على طول أقول stop، أضيف إيدي للverb. هنا نفس الشيء was driving، الجملة الأولى أضيف لها إيدي تكون بالماضي البسيط، الجملة اللي بعدها الماضي المستمر والعكس. how did you cut. كلمة cut احنا قلنا ما تتغير في الثلاث تصاريف، cut تصريف الأول الثاني الثالث نفسها، ما أضيف لها إيدي ولا ing ولا شيء، نفسها did cut. 5 I cooked، هنا I was cooking أنا كنت أطبخ and I dropped، I was cooking and I dropped the knife. when I arrived لما وصلت، when I arrived at the picnic الرحلة everyone was having a good time. شوف الفقرة اللي بعدها 2 complete the sentence with the verbs in the past simple. يبغاني أكمل الجمل هنا بالpast simple مع الpast continuous، الماضي البسيط والماضي المستمر. while I was going to work this morning هذا الصباح، فنحط هنا was بعدين ing لكلمة go. بينما كلمة while بينما معناها بينما أنا يعني ذاهب للعمل هذا الصباح. I meet يعني يقابل، I met قابلت an old friend صديق قديم. I didn't want to get up this morning أنا ما أبي أقوم هذا الصباح، ما أبي أصحى هذا الصباح. I didn't نحط did بعدين النot لأن عندي كلمة not. it was raining إنها كانت تمطر and it was cold وكان بارد and my bed was so warm سريري كان دافي. سلام. 3 I was listening أنا كنت أستمع to the news on the radio when the phone rang. فهنا لما كنت أستمع للراديو نقول was listening. but when I picked هنا نضيف إيدي لكلمة picked up the phone there was no one there ما كان أحد هناك. 5 I said hello to the children but they did not say anything because they were watching television. الفقرة reading 5 look at the photo and read the newspaper. Headline who is the boy? What is a spending spree? Teenager goes on spending spree with brother's credit card. قربها عشان أقرأ. Teenager Hugo Finton Jones borrowed his elder brother Peter's. هنا في فراغ يقول لي what إيش؟ نقول credit card while Peter was working on his computer. He then flew Parison. هنا نحط قصدي باريس. where Paris هنا Paris and stayed at the Ritz Hotel. His room cost 800 هنا how much هنا كاتبين لي 9 أو 800
Next, he took a taxi to the Champs. Elise, while he was shopping, he bought expensive clothes, a Cartier watch and Armani glasses. Back نكمل نقول Back at the hotel, Hugo found his friends and invited them يعني عزمهم to join him in Paris. They were having lunch. هنا نقول the restaurant at the Ritz. المطعم كان في الريتز. When هنا Peter found he was furious with his brother and ordered him to return home immediately. Hong flew back early next morning. When he arrived at London airport, his brother and his father were waiting for him. They are not speaking to me at the moment, said Hugo yesterday. They are too angry. الحين page 26 reading and listening. القراءة والاستماع. Sherlock Holmes. Sherlock Holmes is a very famous character in literature. Underline what you think is the correct answer to these questions. Sherlock Holmes was هنا نقول detective. He was English. He lived in London. Stories about him first appeared in 19th. فقرة هذه 3 هذه والفقرة اللي بعدها 4 بنزل لكم حلها في الصفحة القادمة الحين تشوفوها. نقرأ. راح نقرأ part 1. Who copied the exam questions؟ مين اللي أخذ نسخة أو نسخ أسئلة الاختبار؟ Sherlock Holmes was staying in one of England's most famous university towns. One evening he received a visit from an old friend, Mr. Henry Weaver, a tutor at one of the colleges. He seemed very nervous and excited. I need your help, Holmes. Something very serious happened at my college this afternoon. Holmes was very busy. Why didn't you call the police? Why didn't you call the police? He said irritably, no, that's impossible. We cannot have a scandal at the college. Let me explain. You see, tomorrow is the first day of the university examination, and this afternoon I received the Greek translation papers. I put them on the desk in my room while I went to have tea with a friend. When I returned, I saw immediately that the papers were lying on the floor by the window. I see, said Holmes. Please continue. Well, at first I thought that perhaps my servant Bannister was responsible. But of course, he said no, and I believe him. He and I examined the room very carefully. And what did you find? Asked Holmes immediately. On the table next to the window we found a broken pencil. Also on my desk there was a small ball of black mud, طين يعني أسود. There were no signs of entry at the window. Please help me, Holmes. It's clear that someone copied the exam questions. If I don't find who did it, I will have to cancel the exam and there will be a scandal.
I need to visit your room, said Helmuz. ننتقل لل part 2 looking for clouds. They walked towards the tortoise. They walked toward the tutor's room, which was on the ground floor. Helmuz tried to look in through the window, but he wasn't tall enough. Above lived there the three above lived the 3 students, one on each floor. Helmuz entered the room and examined the carpet. Nothing, he said. Let me look at the table by the window. What can you see? Oh, yes. It's clear what happened. Someone took the papers one at a time from your desk over to the window table to copy them, because from there he could see when you were returning, but nobody could see me. I came back through the side door. Oh, so you surprised him, and he had to leave hurriedly. Did you hear someone running away as you entered? No. Interesting. So we just have one small ball of black mud as a clue. Now tell me, where does that door go to? My bedroom. Can I examine it? Yes, of course. Helmuz followed Weaver into his bedroom. Hello, said Helmuz. What's this? Another small ball of black mud. انطفى النور وما عرفنا وين نوصل. Hello said Helmuz. What is it? What this? Another small ball of black mud, exactly like one on the desk. Clearly, your visitor came into the bedroom. I don't understand. Why did he do that? Well, when you came back so suddenly, he ran into your bedroom to hide. Look at the bedroom window. It's open. That is obviously how he escaped. That is obviously هذا حاولت أنطقها obviously how he escaped. Part 3. The 3 subjects. Now, said Helmuz, the 3 students who live above you, are they all taking this examination? Yes. Tell me about them. Well, one on the first floor is Grisham, an excellent student and an athlete, particularly good at the long jump. He is hard working but poor. And the second floor, Dalt Raz lives there. He is from India, very quiet and hard working, but Greek translation is his weak subject. And finally 3, there Mills McLaren on the top floor, a very intelligent student, one of the best when he chooses to work, but he is very lazy and very worried about this exam. Now tell me, said Helmuz, how tall are these young men? How tall? What a strange questions, Erm. I think Mills is taller than the Indian, but Grisham is the tallest, over 6 feet. Oh, that's important. Now, Weaver, I wish you good night. I'll return tomorrow. Next morning, Sherlock Holmes left his house very early before he returned to the daughter's rooms. Mr. Weaver was waiting nervously for him.
الحين نجي لفقرة 7 language work. write the past form of these verbs from story which are irregular. irregular معناها منتظم. regular منتظم، irregular غير منتظم. هنا أفعال غير منتظمة. أول كلمة received يستلم، received أضفنا لها دي استلم. find found أوجد. say said. walk walked أضفنا لها إيدي هنا. putted أضفنا لها إيدي. try tried. شلنا حرف الواي عوضنا بدله بالآي بعدين حطينا إيدي. go went. can could يستطيع. see saw يرى. copy copied نفس الشي شلنا حرف الواي عوضنا بدله بالآي حطينا إيدي. think thought. leave left. examine أضفنا لها دي تصير examined. run هذه كلها irregular غير منتظمة ما عدا اللي نضيف لهم إيدي كلمة walk وكلمة exam وكلمة copy و try. الحين page 28 vocabulary and pronunciation الكلمات والنطق. pronunciation اللفظ أو النطق. noun verb and adjective endings الأسماء الأفعال الصفات اللي نهاياتها in endings. فقرة 1 look at this sentence form from the story of Sherlock Holmes on page 27. are the underlined words nouns adjectives or verb. اللي تحت الخط يقول لي هل هذه أسماء صفات أفعال. he and I examined the room very carefully. هنا verb لأنه هو وأنا فحصنا الغرفة فنقول examined هنا verb فعل جت في هذه الجملة. are they all tolling this examination. هنا تصير أتوقع إنها this examination هذا الحالة. هنا noun اسم. هنا اسم noun. good luck in Africa. كلمة luck هنا أتوقع إنها تكون noun. هنا it was such a lucky chance that you were staying in town. lucky يعني محظوظ. هنا نقول adjective. فقرة 2 look at these noun and adjective endings. كبرها بعد. في بعض الكلمات هنا الأسماء وهنا adjective الصفات. بعض الكلمات تنتهي بحروف عدة حروف فيتغير معناها. هنا الأسماء Asian shin mint nis ins ans. هنا نقول واي الواي أوس أوس هنا full less راح نتعرف عليها في الكولومن اللي هنا. complete the charts below and mark the stress. أول شي كلمة هنا اسم noun وهنا verb فعل. كلمة explain يوضح فنقول explanation أضفنا a-t-i-o-n explanation noun هنا noun. هنا invite invitation invite يعني يدعو أو يعزم invite invitation invite. translation translate. decide decision يقرر أو قرر يعني decide decision. enjoy enjoyment ينضم قصدي يستمتع enjoy. employ يوظف أو يعمل employment أضفنا لها m-e-n-t. improve improvement يطور. discuss decision discussion يناقش. organize عضو organization. imagine يتخيل imagination. advertise advertisement أضفنا m-e-n-t. improve improvement نفسها تغيرت ما أعرف ليش. نروح الحين للnoun والadjective. friend friendly. fame famous مشهور. lazy laziness كسلان أو كسول. patient patience صبور. happy happiness نضيف n-e-s-s. careful أو carefulness. هنا care من الاهتمام يعني يهتم أو يرعى. careful أو careless يهتم. different difference مختلف. help نقول helpful أو helpless نفسها هذه helpful أو helpless. beauty beautiful. guilt guilty نضفنا لها بس y.
important importance مهم. danger dangerous خطير. في هذه الجملة حطيناهم في المكان المناسب من نفس الكلمات. أول وحدة نقول explanation يوضح، translate يترجم، improved يطور، careful يهتم، differences اختلاف، dangerous خطير، enjoy يستمتع، helpful يساعد، organization يكون عضو، invitation يدعو أو يعزم. 4. We can make adjectives and verbs negative by using these perfects. هذه الكلمات نسميها perfects، تجيني قبل الكلمة. ليه؟ لأن نعطي negative. لما نعطي النفي للكلمة ما نقول not، لا، لها يعني قاعدة ثانية. هنا on للadjective هذه on، I am هذه للحال أو ظرف الحال. طيب ل I am in L on this هنا للأفعال. الحين ناخذهم. فقرة هذه كتبتهم في ورقة عشان يكون أرتب، لأن هنا شوية أحس. فنقول هنا كلمة booked unbooked نحط لها impossible disagree untidy unfair dislike disappeared unemployed illegal impolite. هذه الكلمات اللي نسبقها بهذه الكلمات عشان تعطي نيجاتيف، تعطي عكس. فالحين نقرأهم مرة ثانية من هنا backed possible agree tidy fair like disappeared employed legal polite. في كلمة ما انتبهت لها هنا، كلمة packed. كلمة unpacked معناها مفككة. أنا غلط، قلت booked غلط. unpacked هذه الكلمة هنا packed packed unpacked معناها مفككة. When I arrived at the hotel I untidy my suitcase. لما وصلت الهوتيل untidy قلنا معناها الuntidy أنيق أو مرتب، فغرفتي يعني هنا suitcase غير مرتبة. طيب I can't do maths for me it's an impossible subject. إنه يعني impossible مستحيل. هنا impossible مستحيل، مادة مستحيلة. الماث الرياضيات. I don't dislike أنا لا أحب fish سمك. I just prefer meat أنا أفضل اللحوم أو اللحم. In England it's very impolite to ask someone how much they earn. هنا الإنجليز أو في الإنجليز أو الأجانب إنه يعني غير مؤدب لما تسأل كم جمعت أو كم عندك، تسألهم how much. Don't go into my bedroom it's really unbooked. هنا unpacked قصدي لا تذهب غرفتي، إنها بالفعل unpacked يعني مفككة، يعني لسه ما رتبها. I was unemployed أنا كنت غير موظف for 2 years. Then I got a job in an office في مكتب. بعدين بعد 2 حصلت على عمل في مكتب. I think learning language is stupid. I disagree. I think it's a good idea. أنا لا أوافق، أتوقع إنها فكرة جيدة. The thief stole my bag, ran into the crowd and disappeared يعني اختفى. I never saw him again. It's illegal إنه غير قانوني to drive if you are not insured. You gave her more money than me. That's unfair. أنت أعطيتيها نقود أكثر مني، إنه غير عادل. وهنا غير قانوني إنك تسوق وأنت غير متأكد. آخر صفحة من اليونت Everyday English Time Expressions. هذه الفقرات كلها في استماع بالكلاس، بس راح أشرح هذه مثلث رسمتها at on in.
at للأشياء اللي مدتها قصيرة، شوفوا صغير من الأصغر للأكبر يكبر المثلث. هنا at للhours للساعات، نقدر نقول 5 PM 7 AM 12 o'clock. هنا on للي أكبر شوي من الساعات، للdays للأيام Sunday May 7th يعني day أو تاريخ. هنا in أكبر للأسابيع للشهور للسنين للعقود. هنا week months years centuries، فنقول 3 weeks May ونحط سنة. فهذه شرح للtime expressions راح نحلها الحين. هنا احنا قلنا للساعات نحط at صح. هنا at 6 o'clock. last night ما نحط شيء لأن الليلة الماضية ما هو وقت يعني من time expressions. للأيام نحط on، فنصير هنا on Monday. in the evening هذه في المساء، قاعدة مختلفة يعني in the evening في المساء، نقول in the evening في المساء. on Saturday قلنا للأيام نحط on أيام الأسبوع. in December للشهور in summer هنا في الصيف in. yesterday evening ما نحط شيء. in السنة نحط لها in. هنا at the weekend عند نهاية الأسبوع. 2 weeks ago ما نحط لها شيء. on January 18 هنا on January 18 احنا قلنا تاريخ يعني هنا on days أو تاريخ اليوم 18 من جانيوري. فهذا شرح لليونت 3 بكذا نكون خلصنا.